வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரோ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ 2023-24 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி எக்ஸாம், அதாவது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டின் ஷேர் பண்ண ஒரு ஸ்டூடெண்டோட கொஸ்டின் பார்க்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். இன்டர்வியூ டேட் வந்து 29/2/2024 அண்ட் செஷன் வந்து ஆஃப்டர்நூன், செகண்ட் லாஸ்ட் டு கோ. தட் இஸ் இன்டர்வியூ பிகேன் அட் 4:45 PM. இவருக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காப்புல. போர்டு வந்து டாக்டர் தினேஷ் தாசா. And places mentioned on the Bokaro, Steel City and Jharkhand and Bengaluru. Optional Sociology, work profile on the Technology Consulting, Big 4, and Deputy Collector SDM, that is Subdivisional Magistrate in Bihar. So he's from Bihar. Hobbies on the audio books of autobiographies, and others were not asked. And the chairman, greetings exchanged, asked about how I was. And how do you like to introduce yourself? In which 5-year plans where steel plants are given impetus? And what were the steel plants set up along with Bokaro steel plant? So I mentioned Durgapur, Salem and Rourkela. What about Visakhapatnam plant? So I said, yes sir, it's also one as well. Does Vizag steel plant come under the SAIL, Steel Authority of India Limited? I was not sure. Later found it comes under RINL. And what is the importance of steel for the nation? Tell me the difference between civil services neutrality, policy neutrality, and program neutrality. It's an excellent question. What is the difference between climate positive and climate positive areas? So I said I can answer in layman's terms. So he permitted that. So can you explain functionalism and neo-functionalism? Member 1, you already got SDM, that is Subdivisional Magistrate or Sub-Collector in Bihar. If you get IPS, Manipur, which one will you choose? Tell me honestly. இந்த கேள்வி வந்து இது வந்து எல்லாருக்கும் இது வந்து இட்ஸ் லைக் பாலிசி ஆர் யூனோ எத்திக்கல் டயலமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க. ஸோ எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படியே ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும். ஸோ லெட்ஸ் see. And compare DPS Bokaro and public schools in Bokaro. So that is, I think, so he studied in DPS Bokaro, that is Delhi Public School. And which audiobooks have you recently listened? And do you think increased interest in audiobooks has led to decline in reading, or are they continuing parallelly? Number 2, what is your role at your company? Tell me about the problems of labor in mining areas and what are the provisions in labor law to address them. I had no clue about the exact provisions. However, I mentioned the one of the 4 labor codes that mention the hazardous activities. Do you know about the Factories Act? I said I had a faint idea, but so he did not ask further. Number 3, you have studied in data management. Did you learn about managing big data? Do you know about the isthmus CRA? What is its importance in India? Actually, the isthmus CRA வந்து இந்தோனேஷியா மலேசியா நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் லேண்ட், அதான் isthmus CRA அப்படிங்கிறது. அது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். ஸோ பொலிட்டிக்கலி அண்ட் ஜியோபொலிட்டிக்கலி. Since you have sociology as your optional, do you know about totalitarianism? How does totalitarian state impact the agriculture of the nation? So can you really, can you recall any examples? No clue. So do you know about that great leap forward? There was also no clue. So he said no, I think. Then member 4 questions. Member 4, tell me about the BIMSTEC. So Bangladesh, India, Malaysia, adu full ah idhil ulladu. Then how does G20 as an organization influence global governance? I mentioned about the declarations that allow the national rules on common foundation. Does the G20 bring out rules of or deregulations? I said declarations. And which facilitate rules? Tell me 4 outcomes of G20 summit. So I could remember only 3. Said sorry after that. Was IMEC a main outcome, or was it finalized on the sidelines? I said I was not sure. So chairman, your interview is over.
You can go. I thank the panel and left. Total duration 20 to 24 minutes. So let's see what he says. Experience. It was a great experience. All the anxiety got subdued once I was in front of the board. The board maintained a pleasant demeanor. Were observing keenly. The others had neutral expressions. Other members are smiling, nodding, and were quite expressive. So that's it. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட கொஸ்டின் நோட்ஸை மீண்டும் நம்ம சந்திப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.